Hakuna mambo yoyote. Unajua hii maneno ni watu wanakubaliana. Unakubaliana mimi ni mwanasiasa na ni ukitaka nikuoe nitakuoa na mimi naishi maisha ya mwanasiasa. Kwa hivyo here with the one and only Mheshimiwa MP from Gatundu. Kwanza tunaanza tu kwa look yenyewe ni safi. Mheshimiwa, mambo vipi? Niko salama? Uko sawa? Kabisa. Today tuko hapa because of hizi show live na tumeona umekuja kumsupport. Maybe tell us imekuwa vipi? Tumeona pale umekuwa umetake your time ukasikiza. Leo ni siku kubwa sana kwa sababu industry imeanza kugrow na nimeanza kuona tuna make trends. We said we must walk the talk. Hii story ya kushinda tukiambia vijana wajipatie, watafute kazi, wajiajiri, alafu tunawaachilia huko kukichaka tunaenda, haiwezi endelea hivyo. The government must be in sync with what we are saying. We must walk the talk. Na hii serikali tulisema ni ya hustlers. Na hustlers wenye tulikuwa tunaongea about si kusema ati ni mtu mwenye hana form. Ni mtu mwenye akona form, amekuwa kijaribu kujituma lakini form haingii. So mimi nikasema we are telling young people to go and employ themselves. Go out there and make employment. Employ yourselves and employ other people. But in the same time, we have a constitution, we have acts of parliament, we have statutes that are actively inhibiting young people from making money. We have a provision of the Public Procurement and Disposal Act that has stopped all these young people who are creating content, who are reaching over half a billion people daily or weekly, from selling our content. Unajua lazima tuache huko watu wa kujificha kwa uongo. Ukweli ni kwamba mambo imeenda digital. Hata system, hata form ya communication tulitoka some years back tulisema tumetoka analog tumeenda digital. If you look at the reach of digital content vis-a-vis any other form of content ya watu young ambao tunaongea about, utapata hakuna msi anaendanga kuona hizi form zingine. Kila mtu anapatanga news zake kwa simu na kwa zile platform ambazo tuko nazo. So I'm saying we must get to that platform. And by the way, this is not the end of it. We are going to KICD. We are going to Kenya Institute of Curriculum Development. We are going to make education digital. Tunakuja. Hizi apps zenye watu wengine wanasema zifungwe, hizi apps zinaitwa kina TikTok zenye watu wanasema zifungwe, mimi naenda kuziweka kwa KICD. Itakuwa ni lazima ukitoa curriculum, ikitoka app unaweka hapo. Because iko haja gani saa hizi unafundisha mtu kuendesha punda ati kwa sababu iko kwa curriculum na hakuna mtu nani anaendanga na punda tena? So we must move. Siku hizi ukiangalia hata driving school, kuna wakati ulikuwa uwezi kufundishwa driving school ati automatic, lazima ujue manual. But there are people who will never drive a manual car, a stick shift. So it's the same thing. Kuna mtu kwa maisha yake saa hii hata hajasoma gazeti. I doubt my daughter will ever read the paper. And I have heard people saying, oh, you know, this social media is not legitimate. How do you get to know the legitimate truth? I tell them, go, bring those amendments, bring those proposals. We shall entrench them in law. These young people must get jobs. Na hakuna story ingine. There are no two ways about it. And tukitoka kwa hiyo, tumeenda digital, so we are saying we must create, na nyinyi digital content creators, I invite you. Tuache kuona content is we have a country to build and we have a culture to create. To create culture ya content ambayo ina make sense. By the way, wewe enda tu kwa TikTok yako uone zile TikTok ukitapatana nazo za places kama India, places kama China, you will realize utapata msi anaonesha vile ya kucarve kitu, anaunda inakuwa poa, you know, some creative technical stuff. We can get there, but we can only get there if we stop vilifying our media content creators. Na tuwa embrace. Hatuwezi embrace hawa watu kwa kuchukua tax peke yake. Hatuwezi sema tax ya ukifanya, kwani sisi tukitisha tax kuna mali tuliuza mtu unafanya content gani?
Yuko mtu amekuuliza kama ni nywele ulionesha ama ni kiatu ulitengeneza? So mbona ikikuja ati content ati sijui ni ya usiku, ile tax yenye tunaokota, kuna mtu anasema ulimake pesa usiku ama mchana? Mbona watu wanasema ati usiku iko content nyingine sijui inakaa namna gani? If that content has its users, it is a society that is rotten. So stop blaming the platforms. Go and tell your children wasome Biblia. Watu wa digital content utaona wakianza kukwambia maneno ya Yakubu na Hagai na Sara na hao wengine na maneno ya Bilishiba, watakuja hapo. Ukiwaambia tupeleke watoto maneno ya masomo, tutakuja hapo. So I'm saying, let us as a leadership embrace digital technology. It is the next frontier. It is our revolution. And if we don't embrace it, we shall be left behind like we have been left behind in many other revolutions in this world. Sasa mimi sitasimama hapa kama mbunge nione tukilose a whole generation kwa sababu ya sheria ambazo ni draconian. Kwa hivyo mimi na welcome nyinyi wote watu wa digital content creation. Mtu uko na simu yake na anajua anaweza kutengeneza content, akuje. You are most welcome to me. Yesu alisema wacheni watoto wakuje kwangu. Mimi nasema wacheni watu wa media wakuje kwangu. So ina maana mheshimiwa hausupport kuna nini imetolewa kuwa TikTok live ibaniwe. So you don't support that? Hakuna, TikTok live haiwezi baniwa. TikTok tunaendelea kufanya kazi. What we will do, we must be proactive. We must be ahead of the game. CA, kuna kitu inaitwa IA ama artificial intelligence. Sasa hizi mbona Facebook haina hizo? Si hata Facebook inakuanga na live. Mbona Facebook live haichomwi? Mbona hiyo haichomi? Mbona hiyo ni mzuri? Why is it TikTok? Why are we targeting a certain platform? Let it be mandatory for that platform. Na mimi najua rais walikaa na ule jamaa mwenye hiyo app na wakajadiliana. So what you're going to do is just create regulation. And that is not the work of the owners of the platform. It is their duty to conform to what we have said as a country. And it is our work as legislators to make laws that must be conformed with. Once we have done that, then we allow this. Can you imagine banning a whole country from access to TikTok? Do you know how many people you'll be sending home in a country like this that is suffering already? Do you know these are the only employers who are out of this country? We have already killed all the physical employers who are sitting in these countries. Now we want to kill even the ones who are sitting in other countries and offering employment to our youth. How myopic would we be? How short-sighted of us? We cannot do that. We must allow people to. Any other app that comes into this country is most welcome. Any other app that is able to reach people and that is interacting with people and the youth like it, and the people who and it is not just for the youth. Even my mother, who is now 80, is on TikTok. She's on Facebook. Ako WhatsApp. Sasa unataka madhe aje kuona TikTok aenda wapi? Amezeeka anakula pesa yake uzee polepole. No. Any other app that is able to expand our digital communication space is and will be welcome in this country. Hiyo maneno ya banning kabisa cannot even be discussed. Hiyo story, I will be in that parliament. And I know you have heard my voice even on the day it was brought, even before it was tabled for discussion. The day the memorandum and the petition was read by the speaker, I stood and said it cannot happen. Those are the apps that we use to reach our people. And we must be agile. We must be forward moving. We must move with the people. We cannot want to sit here and want to communicate to our children because at sijui enzi zenu mlikuwa hamna WhatsApp. Ati sasa sisi tusiongee kwa WhatsApp. Hapana. We must be agile and we must accept the technology is there with us and it is here to last. Hakuna mahali itaenda. The only thing that can happen is that more and more apps will come. As to the legitimacy and the believability of the content that is given, it is the work of us legislators and the work of the institutions that we have tasked with that mandate, including CA and including Media Council, to make rules and regulations and subsequent legislation that will enable conformity
and make sure that we are within our standards of the acceptable standards of broadcasting. That is all. All right, Mheshimiwa, you as a big supporter of talents and creatives in this country, we have Talanta Hela initiative that is under the CS Ababu Namwamba. What are your thoughts about what he has done so far to the talents of this country? You know, Talanta Hela is a huge idea. It's bigger than a lot of us think. But I have a feeling that we have done it some disservice, or the CS has done it a disservice. But I don't want to be very harsh on him, because he came to Parliament and we discussed it, and we told him that we feel that he is behind schedule, and that the speed with which the president had intended to move when he was launching it, he has not achieved. So I would urge him to move with speed, to be at par with the expectations of the public, with the expectations of the government, with the expectations of the president. Once he has done that, the president is behind us. The president is with us on this work of expanding the digital economy. That is why we are creating digital hotspots in my constituency, 15 of them, with the ministry and with the help of the president and the CS. That's why we are making all TVETs institutes and centers for economic for digital economy. Kwa hivyo hiyo maneno ya Talanta Hela kidogo imezembea, lakini sitaki kumpiga sana yule CS kwa sababu walipata kipigo pale bungeni na mliona. I want to give him time to exercise what we told him to do. Alafu hapo akirudi bungeni tena tupate kwamba hajafikia yale mambo ambayo tulitarajia wakati ule, basi tutaketi na nadhani tutachukua hatua ambazo tumepatiwa kisheria, na hakuna nafasi, there is no space at all in this government for lethargy. There is no space for restlessness. There is no space for mediocrity in this government. If you're mediocre, go practice it somewhere else, not in this government. Right. Mheshimiwa, we are aware that Jalango recently has been expelled from the ODM democratic movement, yeah? So we'd like to get your comments on that, because he's supporting the sitting in government. You know, this issue of movement of party, well, it is in our constitution, but at times I ask myself, why is it that if we were to take an unpopular stand that the government or the executive brings to Parliament, we being on the government side, the people of Kenya would say that Sisi, oh, you know, we are mediocre, we are just, we have no teeth, we are just stooges. Why is it that when someone takes a stand that is against a party, why do you feel threatened? If you're the party leader, why is, if Jalango is really such a small thing, why are you threatened by his presence? Why are you responding to a mosquito bite with a hammer? Why are you taking a mallet? Huwezi chukua bunduki ati kuna mosquito. Jalango is well within his right to support what he thinks is good for his people. They elected him. They gave him the mandate to exercise his legislative and representation power, and I think he's well within. So hii chama ya ODM wawache hiyo mambo ya, although hakuna chama ya ODM, there is only Raila Odinga, na Raila Odinga has not addressed himself to that story. So Jalango is still a member of that party as far as I am concerned, until Baba talks. Na Baba hajasema kitu. Ama iko namna gani? Kwani hakuna kitu inaitwa ODM, hata nyinyi mnajua. There is only Baba. Na Baba hajasema. Kwa hivyo Jalango ako sawa, ako ODM na ako imara. Mimi nimeongea na Baba hana shida na hiyo maneno. Okay, what about Esther Basaris? We've seen that she's also being asked to pay a fine of 250,000 Kenya shillings because she is supporting the finance bill that has been passed. But really, let me ask, sincerely speaking,
How can you punish a legislator who's been elected by the people for doing what the people elected her to do? Because you see, we did not say, as members of parliament, by the way, we exercise our legislative uh, responsibilities individually. When I go to vote for a certain bill, I vote for it as a person. And there is nowhere that the party leader can tell me that this is the way to vote. So kwanza, hata hiyo fine sijui itakuwa kwa kipengele gani. Hakuna sheria kama hiyo kwamba ati sisi, in that case then we would have been tungekuwa tunaingia kwa chama tunachaguliwa, alafu tunasema majority leader na minority leader waende wafanye decisions. Why are we called individually to go and vote, 349 of us? And in parliament, by the way, in the lower house, we do not vote by delegation like they vote in the upper house. We vote as individuals. So you cannot tell me that we have a pre-agreed stand. So that thing of charging Mheshimiwa Pasaris has no basis in law. Na kwa sababu sisi ni watu wa sheria, we sit in a house of law. We are the lawmakers. We cannot be in breach of the same laws that we are making. So kama if you think that the law is not good, hao watu wenye wanamchaji waende walete sheria bungeni, waseme kwamba sheria ama kura itakuwa ikipigwa kwa chama na sio kwa mbunge binafsi. Basi wakileta tufanye mabadiliko hapo kwa bunge, then it will be entrenched in law, then you can use it. We will even put a fine if they want. But for now, that is the aspirational position according to ODM. But the real position of the law is that we vote as individuals and we vote as members, individual members of parliament. And you do not have a support. I mean, kwani huyu wa Mushomba si alipiga ile upande mwingine? Kwani umesikia mahali tumemfukuza kwa chama? Kwani sasa ile chama nyingine hao ndo wanao hiyo sheria wanatoa wapi? Kwani sisi hamkuona wa Mushomba akipiga hiyo upande mwingine? Umesikia mahali amefukuzwa chama? Watu waache mchezo. The other day we saw when Mama Ida Odinga on her birthday, she said that wife who are married to politicians, they suffer because of their own mistakes. Maybe will your wife agree with their own mistakes? Maybe will your wife agree with the same sentiment? I am certain she's not here. But if she were, she would confirm that she has no punishment. She's fine. We are living in marital bliss. We are happy. And hakuna mambo yoyote. Unajua hii maneno ni watu wanakubaliana. Wanakubaliana mimi ni mwanasiasa na ukitaka nikuoe nitakuoa, na mimi naishi maisha ya mwanasiasa. Kwa hivyo wakati mwingine nitakuwa nikikuja hapo kwa chipukizi nachelewa, lakini nitakuja nyumbani. Na wakati mwingine nitaenda mahali shughuli fulani nikae siku 2-3. Basi wewe utakuwa ukiangalia watoto hapo. Na hata kuna watu wengine, we must not always, this social engineering that I agree, it is true that most politicians are men, but we also have women who are politicians, who is speaking for their husbands. Umesikia wanaume wao wakikiteta. Sasa hii maneno ya kusema there is no suffering. And by the way, the thing that you could be talking about suffering, we have a lot of professions where people work at night, where people, this idea that there's a certain way of life, that there's a certain way of running an economy, that we wake up at 5, take children to school at 6, go to work at 8, come back home at 5, pass by the local up until 7, and then come home. It's a facade. When we say that we want to expand this economy to be 24 hours, what are we saying? We are saying that there are homes where people will be meeting at the door. Ukienda job na mwingine akitoka. So what are we saying? It's a facade. I don't even think it's something to discuss. Watu waende wapange maneno yao nyumbani. Ukisikia bibi yako amekuchosha, wewe mpange, tunakubaliana na sheria ya divorce. Inakubalika kotini, tumepitisha bungeni kwamba watu wanaweza divorce na wanaweza separate. All those things. But that is not what I'm saying. I'm not saying that to encourage divorce and all those things. It is good to have family ties. But we're saying people are able to make their own internal arrangements. Na watu ni tofauti. Kuna watu wengine mabibi zao ni stay at home moms, na mmekubaliana sasa maadili ya hii nyumba tutapanga namna hii, watoto watakuwa namna hii, tutapanga hivyo. Kuna wengine wanafanya kazi, kuna wengine ni bachelors, na mimi najua wabunge wengine ni bachelors, hata nyinyi mnawajua wenye tumekuwa tukisema tutawasaidia kutafuta mabibi. So I mean,
they are single family, they are single parent families which are either dads or moms. Sasa hiyo ni mambo ambayo familia, and you know, we say it again, Parliament will never and cannot legislate on social issues or on morals. Morality cannot be legislated. Hiyo morality ni nyinyi una discuss, mnakubaliana kwa hii nyumba mambo itakuwa namna hii, mambo itakuwa namna hii. Mnakubaliana, and you also decide whether it is the careers of your people that are more important or your social fabric. You make those decisions as individual family units, and I do not think as Parliament we have any capacity to legislate on them. Asanteni sana. All right, thank you so Very much. good.